Ask what's your name? Ieda. And you speak Spanish, and your English is you're learning. Yes, Spanish and Portuguese. I am Brazilian. Brazilian. Yes. Wow. So you do speak English. I thought you will need a translator, but you have some language. Oh no, I speak a little English. No English. No, a little. Yes. Can I ask you why did you decide to model in New York? ¿Por qué quieres a modelar en Nueva York? Porque Nueva York es el centro de todo el mundo. Because New York is the center of the entire world. Why model? ¿Por qué quieres modelar? Porque era un sueño desde niña. It's been her dream since she was a little girl. How the dream come about? Like why do you so many girls we saw today probably 10-15 girls, and every girl when I ask them why it's my dream, why how did it become a dream? ¿Cómo que eso vino como en tus sueños? ¿Cómo es que tú quieres seguir esto de tu futuro? ¿Y por qué quieres modelar para tu futuro? Porque él tiene muchas muchachas diciéndole que quieres hacer esto porque es su sueño, pero necesitas decir algo más. ¿Por qué es tu sueño? Estoy pronta para eso porque fue muchos años estudiando, buscando cómo ser mejor, y entonces me veo pronta hoy y creo que nací para eso. She said that she thinks she was born for it. She really doesn't have an answer for why she wants to be a model other than that, because she worked really hard educating herself for getting to where she is now. So she feels like she was made to do this. Being Brazilian, is that anything makes you different specifically in the modeling world? People think there is a famous Brazilian butt, there is a famous Brazilian walk, there is a famous Brazilian like a soccer style of playing. Do you think she can be the next, the first one to say, oh, this is a Brazilian fashion, this is Brazilian way to be on a runway, this is the Brazilian way to model? Él está preguntando si ser de donde tú eres te haces más diferente de las otras muchachas, y cómo te vas a hacer más de las otras muchachas porque eres de Brasil. En Brasil hay muchas chicas guapísimas, muy guapas, y entonces soy muy diferente de las otras porque soy negra y tengo ojos claros, entonces es mi diferencia de las otras. Entonces para acá no hay tantas así, pero soy de la Bahía en Brasil, y Bahía hay muchas chicas de esto perfil, entonces vení para acá para hacer la diferencia aquí también. Sí. She's saying that being Brazilian makes her different because here in New York you don't really see dark-skinned, light-eyes women. Where she is from, there's a lot of people like her color, her eye color, and there's a lot of beautiful girls in Brazil and women in Brazil, but she feels like bringing that culture and that look back to New York is going to make her stand out and different from others. But my question is, is there anything specific? Okay, I understand the look. Dark skin, light eyes is not a common elsewhere, but it's very something that can distinguish Brazilians. But what about the looks, the walk, the style? Is there like something that can be said? Okay, what if someone born with this look? Is there anything specific that you can say, yes, that's a Brazilian walk? That like Argentina, they have tango. You can see tango. Oh, okay, that's a real Argentina. Like, is there anything about modeling from Brazil? Sí, hay algo diferente en Brasil que cuando están caminando como los modelos, y hay algo diferente que nosotros hacemos en Nueva York. Sí, como hay mucha la concurrencia, entonces las chicas estudian mucho, hay mucho estudiado, entonces creo que la determinación de mí es la diferencia de todas las chicas. Okay, ¿y cómo es que el camino tuyo es diferente de nosotros? ¿Que cree que hay diferente en la caminada tuya y de nosotros? Porque eres de Brasil y nosotros somos de aquí. Sí, la diferencia entre la caminada del Brasil de las chicas de aquí son, ellas son más movimienta el cuadril
hay más movimientos. Entonces aquí es más corto el movimiento, es más andado, más esticado, no hay tanto el movimiento del quadril. Okay. She is saying that in New York, there's a lot of strict policy as to how you have to walk. There's a lot of like coordinates that you have to follow. Yes, and in Brazil, she feels like there's more freestyle to it and there's more personality to their walks rather than in New York. If folks wants to work with her and hire her as a model, what would be the best way to reach out? Does she has Instagram by any chance? Si otros como de los lugares quieren como estar en contacto con usted, ¿a dónde es el mejor lugar para que ellos pueden acoger tu atención? Puede llamarme en mi Instagram, que es Aida Favo. ¿Cómo? Aida Favo. Aida Favo. Okay, her Instagram, Aida Favo, her name. Thank you, guys. Cut.